El Poder no siempre nace de la espada, Fices nace del miedo, del silencio. Tía Magina una noche tirada en la selva, Mesoamérica, míos de acos antes de los imperios. Y las crónicas. No hay ciudades, monumentales, todavía letters. No hay ejércitos, organizados, pero el cielo, rouge. La lluvia, no liga cuando de burial letters. El mes se marquita. La oscuridad parece tener voluntad propia. En es mundo incierto. Cada trueno es un mensaje. Y cada sequía, una advertencia. Pero poder tiene un precio. Porque cuando alguien controla la relación entre los hombres y lo divino, controla también el miedo al castigo y la promesa de salvación. Controla la lluvia aunque no la haga caer. Controla el futuro, aunque nadie pueda verlo. Así, sin ejércitos ni coronas, nace una de las formas de dominación más duraderas de la historia mesoamericana, el poder religioso organizado. Un poder que no grita, no amenaza directamente. Pero nunca se equivoca, porque siempre habla en nombre de los dioses. Este no es en el tiempo de los grandes, ni de los sacrificios masivos. Es algo más sutil y más peligroso. El momento exacto en que la fe deja de ser refugio y se convierte en estructura, en sistema, en autoridad. Y una vez que es umbral, se cruza, ya no hay vota atrás. Porque, cuando un pueblo acepta que su destino de quienes interpretan lo sagrado, el verdadero poder, ya no necesita mostras, solo necesita ser creído. Para entender porcho el poder religioso eco raíces tan profundas. En Mesoamérica, hay que mirar primero la tierra, no como pasaje, sino como fuerza dominante. Una tierra generosa, pero también implacable. Selvas densas, ríos, traicioneros y estaciones. Y estaciones que podían significar abundancia o muerte. En este mundo, sobrevivir no era un acto individual. Era una apuesta colectiva contra la naturaleza. Las primeras comunidades mesoamericanas dependían casi por completo de la agricultura. El maíz no era solo alimento. Era vida, identidad y futuro. Pero el maíz exigía algo a cambio. Lluvia en el momento preciso. Sol en la cantidad justa. Si el equilibrio se rompía, el hambre llegaba rápido. Y sin piedad. Y el equilibrio pareció no estar en manos humanas. Humana sequía prolongada no se explicaba como un fenómeno natural, sino como un signo, un aviso de fuerzas superiores. La tierra hablaba, y había que aprender a escucharla. Así,
la observación del cielo, de las estrellas, del movimiento del sol. Y la luna se volvió una necesidad vital. Quien comprendía esos ciclos tenía poder. No por mandara, sino porque sabía cuándo. Actor, cuándo sembrar, cuándo esperar, cuándo advertir. A la comunidad que algo se avecinaba. Es conocimiento, acumulado durante generaciones, comenzó a separarse del grupo ya no era común. Era especializado. Segredo, los rituales agrícolas surgieron como actos de supervivencia. Al inicio eran simples, ofrendas, danzas, cantos colectivos. Pero con el tiempo se transformaron en ceremonias estructuradas con reglas, tiempos exactos y espacios definidos. El ritual dejó de ser espontáneo y se volvió obligatorio. Y cuando algo es obligatorio, alguien debe dirigirlo. Aparecen entonces los primeros espacios sagrados. No templos monumentales todavía, sino lugares apartados, elevados o escondidos, donde se concentraba el contacto con lo divino. Ali no entraba, cualquiera. Ali se hablaba un lenguaje distinto. Ali se decidía el destino de todos. El saber astronómico se convierte en arma silenciosa. Anticipar. Un celestio o un eclipse parece un acto sobrenatural. Cuando el cielo se oscurece, tal como había sido anunciado, la autoridad religiosa se consolidaba. No importaba si el conocimiento era empírico para la comunidad, era prueba de comunicación con los dioses. Así, el miedo se transforma en respeto. Y el respeto en dependencia. Mientras tanto, la vida cotidiana se llena de normas sagradas. Che comer, cuando trabajar, cuando abstenerse. Che actos entran el favor divino y cuales provocan castigo. La religión deja de ser un momento del da y se convierte en una estructura. Culo invade to do. Pero este sistema no era neutral. Porque quien definía el calendario, definía el ritmo del trabajo. Quien interpretaba los presagios, justificaba decisions, una mala cosecha, ya no era responsabilidad humana, sino resultado de una falta ritual. Y esa falta debía corregirse. Obedeciendo. Poco a poco se forma una jerarquía clara. Arriba quienes dominan el conocimiento sagrado. Abajo, quienes dependen de él para sobrevivir. No hay violencia abierta, pero su una prisión constante seguir. El orden divino o a arzgalo to do. Aquio quiere algo decisivo. La naturaleza deja de ser solo enemiga o aliada. Se convierte en argumento político. Las lluvias, las temblores, las plagas, todo puede interpretarse. Todo puede usarse para reforzar la autoridad religiosa. El mensaje es simple y poderoso cuando obedecemos. El mundo funciona. Cuando desobedecemos, el cosmos se rompe. Y así, en medio de la selva, bajo el sol, y la amenaza permanente del hambre, el padre religioso deja de ser una respuesta al miedo. Y se transforma en la única forma aceptable de orden. La comunidad ya no solo trabaja la tierra, trabaja para sostener el equilibrio sagrado. Quien controla es equilibrio. Comienza a controlar el destino mismo de la civilización. El momento es peligroso en la historia del poder.
no es cuando se impone. Por la fuerza, sino cuando se normaliza. En Mesoamérica, es momento lego cuando el ritual dejo decir una respuesta al miedo. Y se convirtió en una herramienta política. Al principio, los rituals añen. Todos participaban. Todos ofrecen. Todos esperaban. Pero con el paso del tiempo, algo cambió. Cono todos podían realizar los ritos correctamente. Cono todos conocen las palabras exactas, los gestos precisos, el dilators correcto. El era y no era una simple falla humana, era una ofensa a los dioses. Y las ofensas debían tener consecuencias. Y consecuencias. Aquí surge la primera gran decisión que transformó el poder religioso, convertir el ritual en norma. Ya no se trataba de pedir ayuda divina, sino de cumplir con un sistema. Un sistema donde cada ceremonia tenía un propósito político oculto, ordenar, clasificar, disciplinar. Que, templo todavía modesto, se vuelve el centro de la comunidad. Que, no solo un lugar sagrado, sino un punto de control. Desde cuando trabajo, cuando descansar, cuando tensor, y cuando temer. La vida cotidiana comienza a girar alrededor de fechas marcadas por lo sagrado. Quien controla el calendario, controla el tiempo. Esta es una de las mayores conquistas del poder religioso. El tiempo, deja de ser algo natural y se vuelve algo administrado. Hay días propicios y días prohibidos. Momentos de abundancia y momentos de sacrificio. Nada ocurre al azar. Todo tiene una explicación divina. Pero el control del tiempo no es suficiente. Falta algo más fuerte. El control del cuerpo. Es aquí donde el sacrificio adquiere un nuevo significado. Al inicio, las ofrendas eran simbólicas, alimentos, abjetos, animales. Pero en un mundo donde la vida humana era frágil, ofrecer sangre se percibía como el máximo acto de entrega. El sacrificio humano no surge como barbari irracional sino como una lógica extrema. Dar lo más valioso para asegurar la continuidad del mundo. La decisión de institucionalizar el sacrificio marca un punto de no retorno. Porque ahora el poder religioso no solo interpreta la voluntad divina, sino que decide quién debe morir para mantener el equilibrio cósmico. La vida humana se convierte en moneda sagrada. Y quien controla esa moneda, controla a la sociedad entera. Este cambio genera tensión. No todos aceptan fácilmente esta lógica. Hay dudas, murmulos, resistencia silenciosa. Pero el sistema es astuto. La culpa se convierte en arma. Si algo se mal, una sequía, una enfermedad, una derrota, la cosa siempre es la misma. No se obedeció lo suficiente. Si la obediencia se vuelve una forma de protección. Surge entonces una alianza, crucial líderes comunitarios, y sacerdotes. Los primeros aportan organización y control social. Los segundos, legitimidad divina. Juntos, construyen una estructura donde el poder político comienza a vestir de sacralidad. Gobierna ya no es, manda es cumplir la voluntad de los aziz. Y custonar al líder es custonar al cosmos. El conflicto ya no es externo, es interno. No se lucha contra un enemigo visible, sino contra la posibilidad del caos.
El miedo, acu el sol, no salga. Acu las lavías, no regresen. Acu el mundo termine por una falta ritual. Este miedo es el combustible del sistema. Cada ceremonia pública refuerza el mensaje. Cada sacrificio, cada canto, cada silencio colectivo recuerda a la comunidad su lugar en el orden sagrado. El poder se hace visible, pero también incuestionable, que el poder religioso cruza una línea definida. Deja de servir a la comunidad, y comienza a servirse de ella. El ritual ya no es solo fe, aquí es política, es control, aquí es decisión estratégica. Y quienes dominan es language, sagrado, entienden algo fundamental. Mientras el pueblo cree que el orden del universo depende de obedecer. No hará falta impone nada por la fuerza, que está completo, solo queda llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Hay un punto en toda civilización donde el equilibrio se rompe y algo nuevo ocupa su lugar. En Mesoamérica, es punto luego cuando el poder religioso dejó de influir en la sociedad. Y comenzó a gobernarla abiertamente. Este no fue un golpe repentino. Fue una transformación lenta calculada y profundamente efectiva. El templo ya no era solo un espacio ceremonial. Se había convertido en el corazón de la vida política, económica y simbólica. Desde ahí se distribuyen recursos, se organizaban trabajos colectivos, y se definían castigos. El poder comunal, basado en acuerdos y consensos, empezó a diluirse. En su lugar surgió una autoridad vertical, incuestionable, legitimada por los dioses. Nace la teocracia. Los sacerdotes ya no solo interpretaban señales, los producen. El conocimiento astronómico, cuidadosamente resguardado, permitía anticipar fenómenos que para el pueblo parecen milagros, eclipses, cambios de estación, alineaciones solares. Cada acerto reforzaba la idea de que el templo tenía acceso directo al orden del universo. Pero el verdadero dominio no estaba en el cielo, sino en la mente. El miedo se vuelve estructural. No es una terra constante, sino una amenaza latente. El mensaje es claro. El mundo funciona mientras se obedezca, el desastre es siempre posible. Y siempre tiene una causa humana. Aquí el sacrificio humano alcanza su máxima expresión política. Ya no se trata solo de ofrenda, vida para agradar a los dioses. El sacrificio se convierte en espectáculo, en demostración pública de poder, en recordatorio brutal de que el templo decide quién vive y quién muere. La sangre no solo alimenta a los dioses, alimenta el orden social. Cada sacrificio refuerza una idea peligrosa. El bien colectivo está por encima del individuo. Quien muere no es una víctima, es un elegido, quien ayuda. Y un ayudo es un intermediario sagrado. Así, se desactiva la culpa, y se normaliza la violencia ritual. El poder ya no necesita justificarse, está inscrito en la cosmología letters. En este punto la resistencia se vuelve casi imposible porque obtenerse al poder religioso no es al punto sino al equilibrio, sino al equilibrio del universo. La disidencia se transforma en herejía letters, la duda en amenaza existencial. El control
Ease, total pork opera en el plano simbólico. No solo en el físico. El templo, define la historia. El presente y el futuro. Se reescriben los mitos, para legitimar la guerra cualidades. Los dioses siempre han querido este orden. Siempre han exigido sacrificios. Siempre han hablado a través de los mismos lineages sagrados. El pasado se adapta para justificar el presente. Y el presente se vuelve eterno. Este es el clímax del poder religioso mesoamericano. Cuando la autoridad ya no necesita imponos. Porque ha sido aceptada como natural, como inevitable, como la única forma posible de existencia. Las ciudades crecen alrededor de los templos. Las pirámides se elevan no solo como arquitectura, sino como símbolos visibles de dominación. Cuanto más alta la estructura, más pequeño el individuo. Cuanto más monumental el rito, más profunda la obediencia. El pueblo participa, canta, ofrece. Tem, pero esta estabilidad tiene un costo enorme. Porque un sistema basado en el miedo. Y la obediencia absoluta necesita renovarse constantemente. MS rituals, MS sacrificios, ex control. El equilibrio se vuelve frágil, dependiente de una maquinaria sagrada que nunca puede detenerse. El padre religioso ha ganado la batalla, ha transformado la fe en ley, el ritual en política, el miedo en orden, construido una civilización donde el templo no solo conecta con los dioses, sino que gobierna la vida humana desde su nacimiento hasta su muerte. Pero todo poder absoluto siembra también su propia fragilidad. Y en exceso, en esa necesidad constante de demostrar su dominio sobre el cosmos se esconden las miles de furas tensions, colapsos y transformations. El clímax ha sido alcanzado, nada volverá a ser igual. Cuando el poder religioso se consolida, el cambio no siempre es inmediato ni visible. A veces liga como una quietud engañosa. En Mesoamérica, tras el ascenso de la teocracia, las sociedades entraron en una fase de aparente estabilidad. El orden estaba definido. Los dioses tenían voz, el templo gobernaba. Pero bajo esa superficie, las consecuencias comenzaban a acumularse. La vida cotidiana quedó completamente atravesada por lo sagrado. Nacer, crecer, trabajar, enfermar y morir dejaron de ser actos privados. Todo estaba regulado por el calendario. Ritual, cada acción debía alinearse con la voluntad divina. Incluso el tiempo personal desapareció. Los días ya no pertenecen a los individuos, sino al orden cósmico administrado por el sacerdocio. Esta estructura generó cohesión, pero también sumisión. Las jerarquías se endurecieron. En la cima, los sacerdotes y sus lineages. Abajo agricultores, artesanos y guerreros. Cuya función era sostener el equilibrio mediante trabajo, tributo y obediencia. El ascenso social se volvió casi imposible fuera del ámbito religioso. El poder dejó de circular. Y cuando el poder no circula, la guerra cambió de rostro. Ya no era solo disputa por territorio o recursos. Se convirtió en un acto ritualizado, justificado por los dioses.
capture prisioneros, para el sacrificio, se volvió un objetivo estratégico. La violencia adquirió un sentido sagrado. Y eso la hizo más aceptable. Y es frecuente. Cada victoria militar reforzaba legitimidad del templo. Cada derrota se explicaba como falla ritual. Nunca como error del sistema. Pero esta lógica tenía un efecto devastador, anulaba la responsabilidad humana. Las malas decisiones ya no se corregían. Se compensaban con sacrificios, ofrendas, canas, control. El sistema respondía a sus propias fallas profundizando aquello que lo había credo un círculo peligroso. Mientras tanto, el pueblo vivía entre la devoción y el temor. Participar en los rituals era una obligación moral y social. Negar significaba aislamiento, sospecha, la fe ya no era elección. Era condición para existir dentro de la comunidad. Sin embargo, no todo era obediencia ciega. Existen tensiones silenciosas. Dudas que no podían pronunciarse. Fatiga ante la exigencia constante de ofrendas y sacrificios. Pero el sistema estaba diseñado para absorber la inconformidad. El miedo al colapso cósmico era más fuerte que cualquier protesta. El poder religioso había logrado algo extraordinario: convertir la estabilidad en dependencia. Las ciudades crecieron, los templos se hicieron completos, las ceremonias elaboradas. Desde fuera, parecía una civilización sólida, ordenada, funcional, pero su equilibrio dependía de una maquinaria ritual que no podía detenerse sin ponerlo todo en riesgo. Cada generación heredaba no solo tradiciones, sino dudas sagradas. La historia comenzó a escribirse desde el templo. Los mitos se actualizaron para reforzar la autoridad. Los relatos de origen explicaban porque el sacrificio era necesario, porque la jerarquía era sagrada, porque el orden existente era único. Posible asi, el poder religioso no solo controló el presente, controló la memoria. Las consecuencias de este dominio fueron profundas. Se sacrificó la flexibilidad social a cambio de estabilidad. Se aceptó la violencia ritual como precio del orden. Se silenció la duda para preservar la fe. Y aunque el sistema funcionó durante siglos, también sembró una fragilidad invisible. Porque una sociedad que no puede cuestionar sus fundamentos depende por completo de que nada cambie. Y el mundo inevitablemente cambia. Las sequías regresan. Las cosechas fallan. Las guerras se pierden. Y cuando eso ocurre, el mismo poder que ofrece segurata comienza a mostrar su límite. Pero en este punto de la historia, no se ve la caída. Solo se percibe el peso. El poder religioso ha moldado cada rincón de la vida mesoamericana. Ha creado orden, identidad y cohesión. Pero también ha creado una civilización atrapada en su propia lógica sagrada, donde cada solución exige obediencia, a cada error sangre. Las consecuencias ya están en marca, aquello legado, no. El poder religioso rara vez muere con las ciudades, que lo vieron nacer, sobrevive en las ideas, en los símbolos, en la forma en que una sociedad tiene la autoridad.
En Mesoamérica, su legado fue tan profundo que atravesó siglos de transformaciones sin desaparecer. Por completo. Cuando los grandes centros ceremoniales comenzaron a decay. No colapsó la lógica del poder sagrado. Lo que se desmoronó fue la estructura visible. La pirámide podía abandonarse, el templo podía quedar en ruinas. Pero la creencia de que el orden del mundo dependía de una autoridad vinculada, atida, encrustada en la mentalidad colectiva. Fue el verdadero triunfo del poder religioso. Las civilizaciones que surgieron después heredaron este modelo. Sin cuestionarlo, gobernante no podía ser solo un administrador o un jefe militar. Debía ser algo más, un intermediario, un garante del equilibrio cósmico, cuerpo humano investido de voluntad sagrada. El poder político y el religioso ya no podían separarse, sin poner en riesgo la estabilidad social. Así, la teocracia dejó de ser una etapa y se convirtió en una tradición. Los rituales cambiaron pero su función intacta. Servían para legitimar decisiones, para explicar derrotas, para justificar jerarquías. La historia se narraba desde lo sagrado. El pasado se reinterpreta constantemente para sostener el presente. Nada importante ocurría sin una explicación divina. Este legado también moldeó la relación con el sacrificio. Aunque sus formas se transformaron, la idea central sobrevivió. El individuo podía ser entregado por el bien colectivo. La vida humana se entendía como parte de un engranaje mayor. El deber hacia el orden universal estaba por encima del deseo personal. Este principio no solo estruct la religión, sino también la guerra, la justicia y la obediencia. Pero este sistema dio una herida silenciosa. Al convertir la autoridad en algo sagrado, se anuló la posibilidad de cuestionarla. El error no podía corregirse, solo expires. La crisis no se analizaba, se ritualizaba. Esto creó sociedades extraordinariamente cohesionadas, pero también vulnerables ante cambios abruptos. Cuando llegaron grandes transformaciones, migraciones, colapsos climáticos, conflictos internos, la respuesta fue intensificar los rituales, no replantear el sistema. El poder religioso no sabía adaptarse, sin reafirmarse. Y se fue su mayor debilidad. Sin embargo, su influencia no terminó ahí. Con la llegada de nuevas fuerzas históricas, el viejo modelo no desaparece, se reconfigura. Las nuevas autoridades entendieron rapidez, balismo sagrado, cambiando los dioses, los nombres, los rituales, pero conservaron la lógica gobernaris. Controlar el significado, tita sua. Ya no se exigía solo por la fuerza, sino por convicción moral. Este el eco ms duradero del poder religioso mesoamericano. La idea de que la autoridad necesita una legitimidad superior. Que el orden social debe justificarse como algo inevitable, casi natural. Que desobedece no es solo romper una ley, sino desafiar un principio profundo. Atenda este legado es clave para comprender la historia de México en su totalidad. Muchas de las tensiones posteriores entre pada, fe y sociedad tenían raíces en este momento fundacional. No se trata de continuidad directa sino de una herencia
cultural una forma de concebir el poder como algo que se cree antes de imponernos, el nacimiento del poder. Religioso en las civilizaciones antiguas de Mesoamérica no fue un accidente ni una superstición primitiva. Fue una respuesta sofisticada al miedo, a la incertidumbre, y a la necesidad de orden. Una respuesta que funcionó, pero a un precio alto. Porque cuando el poder se vuelve sagrado, deja de render cuentas. Yes, la lección final que nos deja estadia. Las civilizaciones pueden construir templos para explicar el universo. Pero cuando esos templos gobiernan a los hombres, el límite entre fe y dominio se vuelve peligrosamente invisible. Es límite trazado hace miles de años, and proyecta su sombra sobre la historia.